¿Por qué sigues pensando en el pasado? Carl Jung explica. ¿Alguna vez has sentido que un recuerdo del pasado aparece sin avisar, incluso cuando creas haberlo olvidado? Estás trabajando, caminando por la calle o intentando dormir. De repente, una conversación de hace 5 años vuelve a tu mente. ¿Recuerdas un error, una traición, una oportunidad perdida o una persona que ya no forma parte de tu vida? Intentas apartar ese pensamiento, pero cuanto más luchas contra él, más fuerte pareces regresar. ¿Por qué ocurre esto? La mayoría de las personas cree que piensa constantemente en el pasado y es una señal de debilidad o simplemente un mal hábito. Sin embargo, Carl Jung tenía una explicación muy diferente. Para él, el pasado no regresa para castigar. Regresa porque hay una parte de ti que aún no ha sido comprendida. Jung cree que nuestra mente no guarda los recuerdos al azar. Conserva con más fuerza aquellos momentos que dejan una huella emocional profunda. No siempre es el hecho lo que permanece vivo. Muchas veces es la emoción que nunca fue expresada. Quizá nunca dijiste lo que realmente sientes. Quizá finges que todo estaba bien cuando, por dentro, estabas completamente roto. Quizá seguiste adelante demasiado rápido, creyendo que el tiempo resolvería todo. Pero el inconsciente no funciona así. Lo que no se comprende, permanece. Imagina que tu vida es un enorme libro. Cada experiencia representa un capítulo. La mayoría de los capítulos terminan cuando aceptamos lo ocurrido, y aprendemos de ello. Pero algunos quedan abiertos. No porque el pasado siga existiendo, sino porque tu mente todavía busca un significado. Por eso ciertos recuerdos vuelven una y otra vez. No buscan hacer sufrir. Buscan ser comprendidos. Carl Jung decía que aquello que hacemos concha deja de controlar nuestra vida desde las sombras. Pero aquello que ignoramos continúa guiando nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Tal vez hoy evitas confiar en las personas por una traición que jamás sanaste. Tal vez tienes miedo al fracaso porque una antigua humiliación sigue viva dentro de ti. Tal vez buscas la aprobación de todos porque, hace muchos años, sentiste que nunca eras suficiente. El pasado no solo vive en tus recuerdos. También vive en tus hábitos, en tus miedos y en la forma en que interpretas el presente. Por eso no basta con intentar olvidar. Olvidar no es sanar. Sanar significa mirar ese recuerdo con una nueva comprensión. Significa aceptar que lo ocurrido forma parte de tu historia, pero no tiene por qué definir tu futuro. La mente deja de repetir una historia cuando finalmente entiende la lección que esa historia intentaba enseñar. Y quizá esa si la razón por la que todavía piensas tanto en el pasado. No porque seas débil, sino porque existe una parte de ti que aún espera ser escuchada. Pero existe una pregunta aún más importante. Si el pasado ya terminó, ¿por qué sigue teniendo tanto poder sobre nosotros? Carl Jung creía que el problema no era el recuerdo en sí, sino el significado que le dimos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y reaccionar de maneras completamente diferentes. Una aprende, señala y continúa. La otra queda atrapada durante años. La diferencia no está en el pasado. Está en la forma en que la mente lo interpreta. Cuando una experiencia nos causa un dolor profundo, una parte de nuestra personalidad intenta protegernos para que nunca vuelva a ocurrir. Y sin darnos cuenta, comenzamos a construir una nueva identidad. Si alguien nos traicionó,
Aprendemos a desconfiar. Si fracasemos una vez, empezamos a creer que nunca seremos suficientes. Si perdemos algo importante, tememos volver a amar. Así, el pasado deja de ser un recuerdo. Se convierte en una forma de vivir. Jung llamó a este preciso la sombra. La sombra está formada por todas las emociones que nunca aceptamos completamente. La tristeza que ocultamos. La culpa que jamás perdonamos. La ira que fingimos no sentir. Y cuanto más intentamos esconder esas emociones, más fuerza adquieren. Por eso olvidar nunca funciona. Puedes borrar una fotografía. Puedes dejar de hablar con una persona. Puedes cambiar de ciudad. Pero no puedes escapar de aquello que llevas dentro. El verdadero cambio comienza cuando dejas de preguntar. ¿Por qué me pasó esto? Y empiezas a preguntar. ¿Qué intenta enseñarme esta experiencia? Y esa simple pregunta cambia por completo la manera en que observas tu historia. El dolor deja de ser un castigo. Se convierte en un maestro. Jung afirmaba que las heridas también contienen sabiduría. Cada experiencia difícil revela una parte de nosotros que necesita crecer. Quizá el fracaso vino a enseñar humildad. Quizá una pérdida te mostró el verdadero valor del amor. Quizá una traición te enseñó a poner límites. Cuando encuentras el significado de una experiencia, el recuerdo deja de perscarte. Porque ya cumplió su propósito. Eso no significa que olvides lo ocurrido. Significa que dejas de cargar con el peso emocional que llevabas durante años. Entonces aprendes algo que muchas personas pasan toda la vida buscando. La paz. No porque el pasado desaparezca, sino porque deja de controlar tu presente. Hoy puedes decidir mirar tu historia desde otro lugar. No como una colección de errores, sino como el camino que te convirtió en la persona que eres. Tal vez aún existen cicatrices, pero una cicatriz no es una herida abierta. Es la prueba de que sobreviviste. Y quizá esa si la lección más importante de Carl Jung. El pasado no vuelve para destruirte. Vuelve para mostrar aquello que todavía necesita ser comprendido. Cuando finalmente lo comprendes, tu mente deja de luchar. Y donde antes había culpa, miedo y arrepentimiento, comienza a nacer la libertad. Si este video te ayudó a ver tu pasado con otros ojos, suscríbete al canal para descubrir más enseñanzas de Carl Jung y psicología profunda que pueden transformar tu vida. Recuerda, no puedes cambiar tu pasado, pero siempre puedes cambiar el significado que le das.